Okay, here we are under the bridge. We're gonna go check out Jorge's workshop where he's gonna make me a little bench to save my back from all the work in the garden. Uprising. Hola, Brian. Jorge, ¿qué Buenos tal? días. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Estupendo. Vale. ¿Puedo pasar? Pase usted. Sí, hombre, pase. Ay, gracias. ¿Qué hay? Bueno, aquí estamos. Ya te... Primero el corte de las piezas Sí. y luego el ensamblaje. Perfecto. Y esto ya pues lleva su... Yo tengo la técnica esta, una forma ¿Hecho? diferente Sí. de hacerla. ¿Y qué tipo de madera? Esto es pino. Pino normal, no es una madera tampoco muy demasiado buena, vaya, por así decirlo. Suficiente. Sí, para estas cosas es muy buena porque es blanda y la trabajas bien. Y no es una madera demasiado... So, 1, 2, 3, 4. Son las 2 patas, 8 piezas y nada 8 más. piezas. Las 2 patas, este es el asiento, aquí está virado de revés, y los faldones, los de arriba y los de en medio. Perfecto. Entonces va encolado. Con un poquito de pegamento. Sí, primero aquí hay que marcarle. ¿Cuándo empezaste a hacer Yo cosas empecé, así? yo este no es mi oficio, esto es lo empecé como hobby. Estas son las escuadras especiales que he comprado para mantener la pieza. Cuadro y un clamp, ¿no? Y bueno. Entonces aquí ya sujetas las patas y prácticamente una vez que con esto ya tienes la banqueta, como le decimos, montada. Esta precisamente, el dueño es el señor aquel. El dueño. Santiago. Santiago. Es un encargo. Un encargo. Sí, que me dijo que le hiciese una Santiago. para su casa. So yeah, it was great just hanging out in Jorge's workshop, having a few laughs with Santiago and Jorge. Met a bunch of different people before and after. Just hanging out, having a good time. Look at this. Bueno, Santi, aquí tiene usted su banca. ¿Di alguna palabrita aquí para el amigo Brian? Pues muchas gracias por este momento. Claro. Y nada, que todo vaya bien. Todo vaya bien, muy bien. Que aguante el peso. And after, Jorge pulled out some of his finer pieces that he makes and sells in local artisan markets here on the island. Really nice pieces of work. Super bonito, yeah. Sí, enrollo yo con... Bueno, Brian, Bueno, hasta luego. que tenga feliz día. Igualmente. Salud. Okay, so these are the 2 benches that Jorge made for me, 2 different sizes. I'm putting on some linseed oil to extend their life a little bit, give it a little color. So I store these benches tucked up out of the way in the roof here. Very handy. And this is when it comes in to play, the back saving mechanism. When you have lots of work to do, just grab it, sit on it, and work away. Real back saver. And you can also use them as they're hung up here, as you see, kind of as a shelf or a little storage unit, multi-purpose. The uses of this bench are really unlimited around the garden. Sometimes just nice to sit back and play a little guitar.